right? Now I'm here to explain about my project on Flask using the Flask. So Flask is a web framework which is used to connect the front end and back end web pages. So here I have done a project on weather prediction app. So firstly, I have imported the Flask and render template. I will tell the render template also. So firstly, I will show the output of my project. I will show you, wait. So this is the web page of my project. Now I am entering one city like Guntur. నవ్య మీ అవుట్పుట్ స్క్రీన్ కనపడతలేదు ఒకసారి మళ్ళీ స్క్రీన్ చేసి ఓకేనా ఓకే అన్న. Now it is visible or not? Can you please tell me? So right. So here I am entering Guntur. So it will look like this. The output is, here I take the terms address, wind speed, description. Yes, bro. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నావు కదా అవునన్నయ్య. షేర్ చేశాక అక్కడ బ్రౌజర్ ఉంది చూసావా దాన్ని షేర్ చేయండి ఓన్లీ విఎస్ కోడ్ ఒకటే షేర్ చేస్తావు ఓకేనా నువ్వు అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు మళ్ళీ స్క్రీన్ షేర్ మార్చుకోవాలి ఓకే 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 జస్ట్ వెయిట్ ఏ మినిట్. Now it is visible. Okay, you can proceed. Okay. So here I take the terms in my weather app and wind speed, description and temperature of any city. So here I have entered the Guntur, right? So the wind speed of Guntur is 17.3. Wait a minute, I will show you next city. Then you will understand very clearly. So this is my web page layout. So here I am entering now Hyderabad. Okay. Now the details is different because I have entered the another city. So it is different for different cities. Now I'll explain the code of my project. So let me tell you. Okay, here I have connected HTML and CSS with my Flask connection. So here I take the get and post functions. Get is used to take the input from the user and post is used to display the output. In city, we have entered our different cities like Hyderabad, London, etc. And it will show the state also. If I entered London means it will show United States like that. And here I have pasted the CSS link and I take the terms like address, days, wind speed, description, days, temperature, date time, solved address, current conditions like. So I will show you the weather HTML also. Wait a minute. So
Here I created two HTML pages, weather and index. I have named weather and index. So this is for CSS is used for the page layout and HTML is used to design the web pages. You have already down, I think so. So I have given that whether HTML and index at the render template. This render template is used to connect the HTML to the Flask. So that's it. I'm done. Do you want my output again? Do you want to what is the difference between different countries or cities? So thank you. ఓకే ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేయవు మళ్ళీ VS Code. Somebody raised their hands. Can I know your doubt? అవిశ్రీ ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేయవా VS Code మీద? Okay, ma'am. జూమ్ వచ్చింది, జూమ్ కోడ్ మొత్తం కంప్లీట్. కోడ్ మొత్తం కంప్లీట్ గానా? ఓకే. టెర్మినల్ డిస్ప్లే చేసి ఓన్లీ కోడ్ మొత్తం కనుక్కోండి. ఓకే. Is it visible? Can I know? ఓకే ఓకే ఇట్స్ ఎనఫ్, ఇట్స్ ఎనఫ్. అది కోడ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే మీకు చెప్తాను చూడండి. మామూలుగా మీరు ఏదైనా ఒక వెదర్ ని అంటే ఒక వెదర్ ని డిటెక్ట్ చేయాలంటే మీకు కొన్ని సెన్సార్స్ కావాలి. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం వాడకుండా ఏం చేస్తాం అంటే వేరే వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఏదన్నా లాగిన్ చేయాలనుకో, లాగిన్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా గూగుల్ లాగిన్ అని చెప్పి వస్తుంది. లాగిన్ విత్ గూగుల్, లాగిన్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ అని చెప్పి వస్తుంది. వాళ్ళు దాన్ని తయారు చేయలేదు కదా. వాళ్ళు తయారు చేసిన అంటే వాళ్ళ అప్లికేషన్ ని ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటారు అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి కొన్ని ఎండ్ పాయింట్స్, కీ వాల్యూస్ అని చెప్పుకోండి. దాన్ని ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. ఇక్కడ యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్ గా గూగుల్ విత్ లాగిన్ అని చెప్పి వస్తుంది. సేమ్ ఇది కూడా అలాగే వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఏంటంటే ఒకళ్ళు తయారు చేసిన సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది కదా, ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని మనం ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? అది ఎక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసినా చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ వెదర్ యూఆర్ఎల్ అని చెప్పి ఉంది కదా. ఈ వెదర్ యూఆర్ఎల్ అని ఏదంటే ఒక అప్లికేషన్ అంటే ఒక ఏపీఐని మనం ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? అది ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలంటే ఒకసారి ఈ లింక్ మొత్తం కనిపించాం, ఓపెన్ చేయాలి లింక్ మొత్తం. ఇది ఆ లింక్ లాస్ట్ లోనేమో కీ వాల్యూస్ అని చెప్పి ఉంటుంది. ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ డిస్ప్లే చేస్తుంది. కొంచెం లాస్ట్ ఈ లింక్ అక్కడ ఉంటుంది.
మామూలుగా అయితే మనం సిటీ పేరు ఎంటర్ చేయగానే అక్కడ మనకి వెదర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సిటీ ప్లేస్ లో మనం ఇన్పుట్ కింద తీసుకున్నాం. ఆ ఇన్పుట్ వాళ్ళు తీసుకున్న డేటాని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఏపీఐని మనకి యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. యూపీఐని యూజ్ చేసుకొని అక్కడ ఉన్న జేసన్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర డేటా. వాళ్ళ దగ్గర డేటా ఎలా ఉంటుంది అంటే టేబులర్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, జేసన్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది, నెక్స్ట్ మీకు సమ్ అదర్ ఫార్మాట్స్ లో ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ ఏం చేసామంటే జేసన్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న డేటాని తీసుకుంటున్నాం. ఆ జేసన్ ఫార్మాట్ లో వాళ్ళ దగ్గర ఉంటది కదా, ఓన్లీ వెదర్ అంటే ఓన్లీ వెదర్ ఒకటే చెప్తుంది. దాంట్లో విండ్ స్పీడ్ మొత్తం డిస్క్రిప్షన్ ఆ సిటీ యొక్క డేటా మొత్తం ఉంటుంది. ఆ డేటా నుంచి మనం ఏదైతే కావాలనుకుంటామో దాన్ని తీసుకుంటాం. అడ్రస్ తీసుకుంటాం, విండ్ స్పీడ్, డిస్క్రిప్షన్, టెంపరేచర్, డేట్ టైం, రిజర్వ్డ్ అడ్రస్, హ్యూమిడిటీ. ఇక్కడ ఇక్కడ డేస్ అని చెప్పుకుంది కదా, ఈ డేస్ ఏంటంటే అక్కడ జేసన్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది డేటా. అంటే జేసన్ ఫార్మేట్ అంటే లిస్ట్ తెలుసు కదా మీకు, 2D లిస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది. అంటే 2D డిక్షనరీలో ఉంటుంది. దాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి అంటే అడ్రస్ అని ఒక మెయిన్ డిక్షనరీ ఉంది అనుకో, దాంట్లో సబ్ లిస్ట్ అనమాట. ఆ సబ్ లిస్ట్ లో కోసం దీన్ని ఇలా తీసుకుంటాం. డేస్ అంటే డేస్ అనే మెయిన్ డిక్షనరీలో డేస్ అనే లిస్ట్ లో ఫస్ట్ దాన్ని విండ్ స్పీడ్ ఉంటుంది. దాన్ని యాక్సెస్ చేయడం కోసం ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకేనా. ఇక్కడ వెదర్ అండర్ స్కోర్ డేటా అని చెప్పి ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ గెట్ చేసుకుంటున్నాం, అక్కడ ఉన్న డేటాని ఇక్కడ గెట్ చేసుకుంటున్నాం కదా. ఆ గెట్ చేసుకొని ఇక్కడ వెదర్ అండర్ స్కోర్ డేటా అనే దాంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి స్టోర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని కాల్ చేయాలి కదా, అందుకే ఇలా తీసుకున్నాం. ఓకేనా. ఈ అన్నిటిని కూడా మనం అవుట్పుట్ వెదర్ డాట్ HTML లో డిస్ప్లే చేస్తాం. ఓకేనా. డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత ఇండెక్స్ డాట్ HTML కి ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఇదే కోడ్. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఓకేనా. స్టాప్ సార్. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ చేయండి. ఓకేనా. 2 minutes టైం ఇస్తుంది. వేరే సర్వర్లో ఉన్న డేటాని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసి ఇంచుమించు అంతే. అంటే వేరే వేరే ఇంటర్ఫేస్ ఉంటది కదా, వేరే ఇంటర్ఫేస్ ఉన్న దాంట్లో సేమ్ అక్కడ డేటాని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాం. ఇంకెవరికి ఏమీ డౌట్ లేదనుకున్నాను నేను. హ్యాండ్ రైస్ చేయకపోయినా ఎవరికైనా డౌట్ అంటే అన్మ్యూట్ చేస్తాను. ఐ థింక్ ఇద్దరు అన్నట్టు. నిన్న పైమాంగో ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని చెప్పాను. ఎంతమంది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు? ఎవరైనా చేసుకున్నారు అసలు? దాని గురించి ఏంటి అని ఎవరైనా
ఎంక్వైరీ చేయడం కానీ ఏదైనా సెర్చ్ చేయడం కానీ ఏదైనా చేశారా? అరే మీకు చాట్ బాక్స్ ఉంది కదా, రెస్పాండ్ అవ్వండిరా, ఏదో ఒకటి రెస్పాండ్ అవ్వని, చేసాము లేదు ఏదో ఒకటి రెస్పాండ్ అవ్వండి. వెదర్ ప్రివియస్ డేటాతో ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం కదా. ఓకే. అది ఏంటంటే వెదర్ ప్రిడిక్షన్, అది వెదర్ ప్రిడిక్షన్ అంటే అది మనం ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం. కానీ ఇది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ప్రెసెంట్ ఉన్న డేటా ఇది. అంటే ఇది అక్కడ ప్రిడిక్షన్ వేరు, ఆ ఈ ఒరిజినల్ డేటా వేరు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం, ఇక్కడ వర్షం పడుతుందని చెప్పి ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ పడదు కదా, పడచ్చు పడకపోవచ్చు, అది చెప్పలేము, అది ప్రిడిక్ట్ చేసాం. కానీ ఇది ఏంటంటే ఒరిజినల్ ఉన్న డేటా, అంటే వెదర్ రిపోర్ట్ వస్తుంది కదా మనకి, ఇవాళ 27 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది, నిన్న 28 ఉందని చెప్పి కరెక్ట్ గా డేటా వస్తుంది కదా. ప్రిడిక్షన్ కాకుండా కరెక్ట్ గా వస్తుంది కదా డేటా, ఆ డేటా ఇది. ఓకేనా? ప్రిడిక్షన్ వేరు. ఆ ప్రిడిక్షన్ అయితే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఎంఎల్ మోడల్ యూస్ చేసి చేయాలి. ఇది ప్రిడిక్ట్ చేయట్లేదు మనం, డేటాను ఓన్లీ డిస్ప్లే చేస్తాం అంతే. ఓకేనా? ఈ రోజు వెదర్ కండిషన్స్ మనం డిస్ప్లే చేస్తాం. ఇంకెవరికి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మాట్లాడండి. ఇంకెవరికి ఏం డౌట్ లేదు కదా? రెస్పాండ్ అవ్వండి, చాట్ బాక్స్ లో రెస్పాండ్ అవ్వండి. మీకు ఏదైనా రెస్పాండ్ అవుతే మాకు ఇంకేదైనా చెప్పాలనిపిస్తుంది. మీరు రెస్పాండ్ ఏమీ అవ్వకుండా మేము చెప్పమండి, నేను ఎక్కడ చెప్తాను. రిక్వెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం డేటా ఇస్తున్నాం కదా, ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇచ్చిన డేటా అనేది మనకి బ్యాక్ ఎండ్ లో రావాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అక్కడ సిటీ పేరు ఇచ్చాను, ఆ సిటీ పేరు అనేది మన ఫ్రంట్ ఎండ్ లో పేరు ఇస్తున్నాం, ఫామ్ లో పేరు ఇస్తున్నాం. ఆ ఫామ్ లో ఇచ్చిన పేరు అనేది మనకి బ్యాక్ ఎండ్ లో రావాలి కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే రిక్వెస్ట్ డాట్ ఫామ్ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తాం. ఆ రిక్వెస్ట్ డాట్ ఫామ్ ఏం చేస్తా అంటే, రిక్వెస్ట్ డాట్ ఫామ్ అంటే దానికి ఒక నేమ్ ఉంటది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ మనం ఇందాక చూసినట్టయితే దానికి నేమ్ నేమ్ కింద నేమ్ ఈక్వల్ టు సిటీ అని చెప్పి ఇచ్చాం. ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇచ్చిన సిటీ అనేది బ్యాక్ ఎండ్ లో గెట్ చేసుకోవడానికి రిక్వెస్ట్ డాట్ ఫామ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. ఇప్పుడు ఇందాక మనం వెదర్ మన హైదరాబాద్ లో వెదర్ ఎంత ఉందని చెప్పి చూసాం కదా. మన ఎటువంటి మెజికల్ అంటే మన ఏ శాటిలైట్ డేటా వాడకుండా వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డేటాతో మనం ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకున్నాం. ఇవి ఏం మెకానికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం యూజ్ చేయలేదు. ఓకేనా?
మామూలుగా మనం అలా వెదర్ ప్రిడిక్ట్ చేయాలంటే ఒక శాటిలైట్ లో ఉన్న డేటా బట్టి వాళ్ళు ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు. అదే ప్రిడిక్ట్ కాదు, వాళ్ళు కనుక్కుంటారు డేటా. ఈ ఈ ప్లేస్ లో ఇంత వెదర్ ఉంది, ఇంత క్లైమేట్, ఇంత హ్యూమిడిటీ ఉంది, ఇంత సన్నీగా ఉంది, అలా వాళ్ళు వాళ్ళు కనిపెడతారు. దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డేటాని మనం ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాం అంతే. ఓకే సార్, సోమేష్ సార్. Hello. సార్, సత్యబాలాజీకి కో హోస్ట్ ఎవరా సార్? హీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ కాలింగ్ సత్యబాలాజీ. Balaji, once ping me your role. సార్, 4381 సార్ రోల్ నెంబర్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సత్యబాలాజీ, నౌ అన్మ్యూట్ యువర్ మైక్. Okay, senior. Good morning, guys. Good evening, guys. I think I'm audible to everyone. Okay. Let me share my screen. Share some. Share. I think my screen is visible to everyone. Please, anybody respond? ఓకే, ఇట్స్ విజిబుల్. Okay. Balaji. Okay, sir. Let me discuss about my project based on Flask. I did a project regarding a speech recognition project. This project is nothing but it just take the audio input and gives the output in the text form. Let me show you one. Prepare the PPT. I'll show you my PPT. This is a welcome to my project. This is a speech recognition project using Flask. The things to cover in this is first of all we go through the introduction, and then we'll know what is speech recognition, what are the languages and the libraries used in this, and once we will go through the Balaji. బాలాజీ, నీ స్క్రీన్ కనపడతలేదు. ఒకసారి పీపీటీ స్క్రీన్ మళ్ళీ షేర్ చేయవా? okay. నువ్వు స్క్రీన్ మార్చినప్పుడల్లా షేర్ చేయాలి, ఓకేనా? Okay.
Share. I think it's visible now. Is it? Hello. Yeah, it is. Okay, sir. This is the project regarding the speech recognition using Flask. We'll just cover these basic points. Firstly, we'll go through the introduction, and then we'll know what is speech recognition and what are the languages used in the libraries used in this. And we will go through the Flask app in this project, and then we'll discuss briefly about speech recognition library, and we'll see the live demo of this project. Okay, and we'll come to the conclusion. Firstly, we'll go through the introduction. Speech recognition is also known as ASR, nothing but automatic speech recognition. This will help the means it's the ability of the machine to recognize the speech given in the audio input file and give the text output. Okay. It's the is a capability which enables the program to process a human speech into a written format, which is understandable by a machine, and it will convert the speech into the text. Okay. I think you are getting this. It will just take the audio input, and it will recognize the speech and then give the text output. Later, what is speech recognition? We have come across this. Speech recognition or a speech to text. This is the ability of machine or a program to identify the words spoken aloud and convert them into a readable text. We generally know we use Google, and we search for some other means whatever the context we need, we'll just search in a Google. Instead of searching, we sometimes go for audio search. That at that time our speaker will recognize the words we use. Just like that, it will recognize the words we give and give it in the text file. In this, I have used Python, HTML, CSS, and the libraries in this used is the Flask framework. This Flask framework is a Python framework which is used to connect front end and back end. And I also used a speech recognition library. Speech recognition library is a Google-based library. It only runs when it is connected to an internet. And this is my code. We'll discuss this code briefly at the time of demo. Nextly, speech recognition library. This library, it is a Python library. Speech recognition is a machine ability to listen to the spoken words and identify them. In this project, I have done small modification and add some flavor to it. Let's go to the demo. The screen. I think it's visible now, my screen. No, it's not. No? Okay. It's visible now. Yeah. Yes. Got this. Okay. I will just run this program, and we'll go through the code after that. Okay. We got the portal link. We'll just follow this.
I think it's visible now. This is my project. When I go through the link, it will give me this, and we have to get started after giving my name and phone number. Get started. There. Okay. And here I have to choose a file. For choosing file, I have prepared an audio file myself. Naming that that's my name is Satya Balaji. I'm from Global Coding, and I'm here to explain my project. That's the audio script. I will just submit. It will take some time to give the output. Here is this. I think it's visible for everyone. This is a transcript, and this is my project. Now let's get into the code and let's understand some of the things. Okay. Okay, I think it is visible now. Firstly, from this, from Flask, import Flask, and also I have imported a Flask render template and request and redirect. I think our seniors have came across these terms. Render template is used to access the HTML files. Request is used to take the input from the HTML files and do some processing. Redirect is used to redirect the page from one page to another. Here I have imported a speech recognition library. This speech recognition library is used to recognize the speech given in the audio file and written the text. Here I have wrote I have created app root methods get post. I have given a function get started. This get started is used to take my input at the starting time. Like I gave my name and phone number, right? It will take from here, and it is used to take the name, my name and my phone number, and you know that here redirect. Its redirect is used to redirect this page from to the next page, and render template is used to take the input from the that one. And I have also used the index. This index is used to take the numbers, means which is taken, mean we have take the data, right? And it will store at some place. After that, if the data is not given, it will not go, it will not give access to the next page. And we have to see this HTML page. Here it is taking the data. If here I have mentioned required, right? Required means if you won't allow the to redirect to the next page after getting after clicking get started. Okay. And I have used some of the CSS files. Okay. And here the file recognizer, it will here this recognizer is used to recognize the audio file and convert this audio file into the text file using recognize.google. Yes, that's it. I think senior, if you anybody can ask any doubts if they have. So you can ask those to him so that he can clear your doubts. If you have any doubt, just ask him.
Okay, guys, I will wait for 2 minutes. If you have any doubts, you can ping me there. Yeah, here someone has asked me what will if the audio is having multiple voice, which voice will convert? Yes, I have tried this. I have tried this with my friends, and we talked loudly. It is only taking the highest pitch one, so that make sure that you will only speak one at a time. You have any another file, video file? Balaji? Balaji, Senior, do you have any other audio file? yes, senior, but I haven't. I mean, I haven't created them, but I have downloaded from Google. I will share Okay, them. let's execute that also. Can I share that? Yeah, you can proceed. Okay, senior. Okay, right. Yes, this one. Here is the one. Yes, senior. Someone asked request dot get dot ఆర్గనైజ్ గెట్ ఎందుకు వాడతారు? ఈ రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ అనేది మనం ఎందుకు చూసాం, కానీ ఇక్కడ డిఫరెంట్ గేమ్ వచ్చింది. రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ ఆర్గనైజ్ డాట్ గెట్ అని చెప్పి వచ్చింది. ఇది ఏం చేస్తా అంటే మనం డేటా ఇస్తాం కదా ఫ్రంట్ ఎండ్ లో, ఆ ఆర్గనైజ్ ని యూఆర్ఎల్ కింద బైండ్ చేయడం కోసం రిక్వెస్ట్ డాట్ ఆర్గనైజ్ డాట్ గెట్ అనేది వాడతాం. ఐ థింక్ ఈస్ క్లారిఫై. వాళ్ళకి క్యారీ ఓకే ఇట్స్ I think everyone clear about the project. If you have any doubt, just ask him. Just ping a testing dashboard.
Okay, senior. I will take a leave. Okay, Balaji. Okay, guys. Thanks for this opportunity. Let's go through another project by Yogita, second year GCC. Okay, Yogita, you can carry on. Screen yours. Sir, Somesh, sir. Hello. Sir, Yogita की co-host है बस. Yogita. Voice is not here. Can you ping in the chat box so that I can unhook? Yogita, now you can unmute yourself. Hello everyone. Am I audible? Yes, Yogita, you're audible. Okay. Wait, let me share my screen. Is my screen is visible to all of you? Yeah. Okay. My name is Yogita and I am a part of GCC. I had done a project on Flask. My project is core calculation. Before going to my project, I used Flask web framework, which is written in Python, and Flask is a framework written in Python. My project is to calculate the average score of the person, and it finds if the person is fail or pass. If he got more than 50% of average marks, then he will predicted as pass. Otherwise, he is failed in the subjects. And the technologies which I had used in this Flask project are Flask, Python, and HTML and CSS for front end, and Flask and Python for back end. And here is the code editor that is I had used in my project, that is Visual Studio Code. In that, I had created 3 folders. That is, first one is app.py. It is a Python file, and the second one is templates, which are used to insert HTML pages into a Python file, and static file, which is used to insert a CSS files into a Python file. Up to now, all of you clear about it? Can anyone respond? Okay, here is the files that I had created in VS Code. First one is static. First one is app.py. This is the file where I had created app.py, and the static is the file I had written a CSS styles, and index.html and result.html are the HTML files which I had used in Python projects. I will explain Python code. This is a source code I had written. Maybe my screen is visible to all of you. I think. Is my screen is visible to all of you? Can anyone Yogita, please it's respond? It's visible, yes. Okay.
Here, first of all, I had imported Flask from Flask library. Before importing it, you have to install the Flask library in your computer or PC or anything on your laptop. And I had also imported render templates and request, which are used to render template, which used to access HTML pages into a Python file, and request is used to take inputs from the user. And I had users from iterator tools or more elements of a list. For example, I will show you a example code for zip. After explanation of this code, I will show the example of here app equal to flask __ name. I had created an object to the flask library or flask app. And here app is the object name. At the rate app.route. Route is a function which is used to create an URL. And here I had given empty slash. First of all, it will take the empty URL. After that, if you want to create another functions, then it will take, if you want to make, you will see that at the in third line, at the rate app.route, I had created / calculate. That is the one URL that I had created after the main URL. And in the first, what is the use of @app.route? It calls the functions which are defined inside the app.route. Here I had created first function as index, and it returns the index.html template. I will show you the HTML page after explanation of Python code. At the rate app.route, it shows it takes the inputs from the users in HTML page. I will also show you the which page I had taken the inputs from this. And methods is the operate. It's the method which takes the inputs from the user. Post is the method which takes the inputs from the user. Here I had written request.form.getList. It takes the list of subjects which I had entered. And another one marks stores the subjects request.form.getList, which stores the marks of the members which I had entered. Here subjects have multiple subjects names and marks have multiple marks names. To iterate it, to make a list of marks into a integer values, I had written marks equal to int of marks for marks in marks. Here I had written try and accept value error, because if you enter any string value in place of marks, then it will show you an error that is invalid input marks must be a numeric. Okay. Then if we want to, so many people have 5 subjects or 6 subjects or 7 subjects, many more. If you want to enter subjects names and you are getting a 0 marks, by calculating average, I had taken the subject as the main part. And if subject is not equal to none, then the calculation takes the count increases and the sum of marks. If I entered marks as 50, 60, 70, total sum of the marks and the subject count, how many subjects which I had entered. These all are stored in average marks, and in result it will print the average marks. If he is passed with the marks, he will show that it will show that the person is pass or fail. Here is my front page which I had created, and here is my back page. I will show you after completion of this PPT, and I will show you this code. Here is the code that I had written. Is my screen is visible to all of you? ఓకే స్క్రీన్ షేర్ చేయవా మళ్ళీ ఒకసారి? స్క్రీన్ షేర్ చేసిన తర్వాత విఎస్ కోడ్ ఉంటుంది కదా, విఎస్ కోడ్ షేర్ చేసేద్దాం. ఓకేనా? Okay.
Now it is visible. Okay, yes, it's visible. Here I had taken input. Here I had taken input of subjects. Here is the first subject and the first subject marks. And here is the next subject and next subject marks. Why we use Flask means to connect backend with a front end. Here I had taken values and subjects in a HTML page, and I am using this project in backend development, because if you see this, this is the Ginger template where I think you had completed the Flask course, right? Then there you can learn that Ginger template is used for connecting backend and front end. Here I had written the subject. This is the expression syntax. I think you know that, subject and marks. And this is the loop syntax. All these syntaxes are written in Ginger template, and I had retrieved the marks and subjects of each subject using zip file, which I had told before, where I use the zip. Zip is used to access toolits at a time. And I had printed subjects and marks. If average marks is greater than 50, with that marks he or she passed with that score, or else he will fail with that score. I will run my code and I will show you the PPT. After running this code, you all guys can see this. Here I had got a link in Flask. After running any code, we will get the link like HTTP 127 and 5000. These are all called port and address. Using this link, you can go to the website. Here is my website. Here I am entering maths. Yogita, share your outputs, Uh, please. Okay, sir. It's visible now. Yeah, it's visible. Okay. And I have here. In here, I'm not giving any value, any subject name. I'm having only 4 subjects, if I think, and I got all the marks as like this, and I'm calculating the average. With that, I had got the 81.7% up to 4 subjects. This is my project, and if you are having any doubts, you can ask me. This is my output. You guys are having any doubts, you can ask me. If you have any doubt, just ping a message in chat box. There is nothing wrong with if you are failed. There is nothing happen. This is the project that tells that if you got made the pop-up message. How can you say that it has taken only 4 subjects? There is no need of to take 4 subjects or 5 subjects. If you are written any if I had written here in index page, if I've written another subject or another same input, or I will take any subject, a number of subjects by returning HTML page. There is no need of to take only 4 subjects or 5 subjects. It's your wish. I had taken only 5 subjects. If you want to take 7 subjects or 8 subjects, you will write here and you will change the app.py here. Then you can get the values. At the final, it's showing.
Wait. It may include in it maybe. I couldn't get you. Can you please ask me again? Yeah, I hadn't used so much of CSS here. I had used only for background image and the alignment of the table. Here, I'm using the table content. I'm using table content margin border. These are all the CSS code, CSS functions which are make my table as in the middle. And here I'm taking the background image URL, and I had stored that image in the static file. And height of my image is 100 VH. That is the thing. I hadn't used much of CSS. Main section is the ID that I had written in div tag. Here you can see that div tag I had given ID equal to main section. In this I had declared CSS styles in H1 and input subjects. I am using padding, all these things. These are the basic CSS I had used in this project. Yeah, in app.py, I had used only four libraries. That is Flask, that is the main library, and remaining are the functions, not the libraries. Flask is the library which is used to connect backend and frontend. And from that Flask, I had imported a Flask function, Flask app, and the render template, which is used to connect backend and the frontend. That is the render template. And request. If you want to take input from the user and you have to store the input in the backend, you have to use request.form or request.args. This is the syntax. And from iterator tools, it is the library iterator tools. And zip longest is used to access two lists at a time. Pawan Kumar can, are you satisfied with that? What do if the background image is not getting applied to our HTML file? I'm not applying to HTML file. I'm using CSS file for applying background image. Because in HTML file, are you trying to apply? It will show you error, or it will show some error pages like 401 error or 403 error, some like that. So it's better to use background image to apply in CSS file only. If you can done with that, you will try. All the tables are having the HTML page only. I had created a table which is all the depend upon the HTML page only. There is no change in Python file. If you want to add anything in any number of subjects in the Python file, you can add it here in HTML page. Then you can got the answer. You can got the number of subjects what you want. Is anyone having any doubts? Syntax for it. Then how to apply background image in CSS file? Yeah, I will show you the syntax. Here I had I am using ID session to. Here is the main sessions. Here you can see in div tag I had used in here you can see in div tag ID equal to main session. In this place I have to get the background. I had written main session in CSS file. If you are having any knowledge about CSS, you can clearly understand about it. Here is the ID session, and in ID, I had written that URL of a.jpg, background image equal to URL of a.jpg. This is the main part that you can get the background. And here also you have to declare the background image. In body also you have to declare the background image. Are you get it? Okay, if anyone having any doubts.
Does it work for live server extension Flask? It means I couldn't get you live server extension Flask means. It is a simple project. It does not include any databases or anything. It is a simple project. I think no one have any doubts. Okay, Uta, thank you for your explanation. Thank you. We may become. Okay. All three plus done with great job, yeah. All three projects are very simple. You done with a great job. జీసీసీలో మొత్తం 36 నెంబర్స్ ఉన్నారు. 36 నెంబర్స్ ఫ్లాస్క్ నేర్చుకున్నారు. వాళ్ళు విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ 1 వీక్ లో వాళ్ళు ఫ్లాస్క్ నేర్చుకుని వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేశారు. గ్రేట్ గైస్, డన్ విత్ గ్రేట్ జాబ్. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ మెసేజ్ చేయండి టెక్స్ట్ బాక్స్ లో. ఇంకెవరికి డౌట్స్ లేవనుకుంటున్నాను. మీరు కూడా ఏదైనా చిన్న అప్లికేషన్ ట్రై చేయండి. మీకు ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనుకుంటున్నాం. చిన్న అప్లికేషన్ ఏ చిన్న అప్లికేషన్ చేసినా కానీ ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. ఇవాళ వీళ్ళు చేశారు, వీళ్ళు చేసిన కూడా చిన్న అప్లికేషన్, డేటాబేస్ ఏమీ యూజ్ చేయలేదు, చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేశారు. వాళ్ళు వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ప్రాజెక్ట్ చిన్నదైనా సరే మీరు చెప్పాలి. చిన్న ఏదన్నా ఫస్ట్ స్టెప్ మీరు వేస్తేనే కదా నెక్స్ట్ స్టెప్ మీరు చేయగలరా లేదని తెలుస్తుంది. ఓకేనా? మీ అందరూ కూడా చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, మేము హెల్ప్ చేస్తాం. ఓకేనా? డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఇవాళ చెప్పడానికి అవ్వదు, ఇంకా టైం లేదు. నేను ఇంకా 3 ప్రాజెక్ట్స్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేపించి ఇంకా చాలా మంది 36 మెంబర్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రాజెక్ట్ చేశారు. మీరు కూడా అలాగే చేయాలనుకుంటున్నాను. Okay, if you have any doubts regarding the today's class, just ping me a message. Next to pray our message that I want to learn fast how to use and apply it. Could you suggest me for that singing? ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పింది అదే కదరా, క్లాస్కే కాదు ఇప్పుడు చెప్పింది. చాలా రోజులు మేము 1 వీక్ నుంచి ఇదే కదా చెప్పింది, ఇంకా మళ్ళీ ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి ఏంటని అడిగితే నేను చెప్పాను. Difference between the Flask and Springboard. Flask is a framework in Python and Springboard is a framework in Java. Both are different. ఓకే, మనం మామూలుగా ఇప్పుడు పైథాన్ లో అయితే సరికి పైథాన్ లో వచ్చేసరికి ఫ్రేమ్వర్క్ కింద ఫ్లాస్క్ వాడడం, ఏదన్నా వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి. అదే జావాలో వచ్చేసరికి స్ప్రింగ్ బోర్డ్ ఉంటుంది. పైథాన్ లో వచ్చేసరికి ఫ్లాస్క్ ఒకటే కాదు, ఇంకా డిజైన్ పిరమిడ్, ఇంకా పాండాస్, ఇంకా చాలా ఉంటాయి.
మనకి మామూలుగా ఫ్లాస్క్ అనేది ఎక్కువగా వాడతారు, సింపుల్ గా ఉంటుంది. దీని నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిజైన్, దీనికంటే అడ్వాన్స్ వస్తుంది. ఈ రెండే మెయిన్ గా ఎక్కువగా వాడతారు. స్ప్రింగ్ బోర్డ్ వచ్చేసరికి జావాలో వాడతారు. ఇది జావా ఫ్రేమ్ వర్క్. ఇది కూడా సేమ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్, యాప్స్ రెడీ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్లాస్క్ నేర్చుకోవాలి, తర్వాత డిజైన్ నేర్చుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఫ్లాస్క్ బేసిక్. ఫ్లాస్క్ ఫ్లాస్క్ వచ్చిన తర్వాత అడ్వాన్స్ వచ్చిన డిజైన్ ఉంది. ఫస్ట్ క్లాస్ నేర్చుకో, తర్వాత డిజైన్ నేర్చుకుని. ఇంకెవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏదో నేను డిజైన్ గానే నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇంకా నాకు యూట్యూబ్ లో చాలా ఛానల్స్ ఉంటాయి, స్కోప్ అవుతాయి. ఓకే, మన వీడియో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సిఎస్ఎస్ లో గిఫ్ట్స్ ఉంటాయి కదా, గిఫ్ట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. కాకపోతే షార్ట్ లెంత్ అయితే, అంటే 10 seconds 5 seconds అలా అయితే ఓకే. బట్ పెద్ద పెద్ద వీడియోస్ అయితే సిఎస్ఎస్ లో వర్క్ అవ్వదు. అంత 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 హోల్డ్ చేయలేదు. వీడియో పెట్టుకోవచ్చు, చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్ లాంటి అలాంటివి అయితే ఓకే. మోర్ దెన్ ఆఫ్ దట్ ఇస్ నాట్ ప్రాబ్లం. Okay, guys, today class is over. Sir, Somesh sir is done, sir. If you don't have any Okay. doubts, leave the section. Guys, do you have any doubts? You can post in the chat box. We'll be waiting for 2 more minutes. After that, we'll be winding up the session. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వీడియో పెట్టచ్చు, అంటే మరీ పెద్దది అనుకోకు. నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా యూజ్ చేసి అనుకో, అది మన డేటాబేస్ నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీకు అది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ లోడ్ అవడానికి చాలా సేపు పడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నువ్వు ఫ్రంట్ ఎండ్ కోసం హెచ్టిఎంఎల్ యూజ్ చేసావు, ఆ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది డిస్ప్లే అవుద్ది. అదే కనుక నీకు నెట్వర్క్ అనేది స్లోగా ఉందనుకో, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ వీడియో రిట్రీవ్ అవడానికి చాలా సేపు పడుతుంది. అందుకే వీడియోస్ అనేది ఎక్కువగా వాడుకోవచ్చు. పెద్ద పెద్ద వీడియోస్ అనుకో, నీకు ఇప్పుడు 10 MB ఉంది అనుకో, 10 MB రిట్రీవ్ అవ్వాలంటే నెట్వర్క్ స్లోగా ఉంది అనుకో, వాడికి మినిమం 1 minute పడుతుంది కదా. అప్పుడు వాడికి అంత అంత టైం వేస్ట్ అయినట్టే కదా. ఓకేనా? ఐ థింక్ యువర్ డౌట్ ఇస్ క్లారిఫైడ్.
location, Sampath, do you have any more doubts in your chat box? No, sir, it's over, sir. Otherwise, we can wind up the session. Okay, sir. Yeah. Okay. Lokesh, Sampath, and Yogita, now for joining.